everyone, you are welcome to my YouTube channel. I am Beresa. Today I'm going to teach you another part, which is the sixth part of Learn Afaan Oromoo in the classroom. If you are new for my YouTube channel, don't forget to subscribe and just write down your comment, okay? Thank you for subscribing and following me until now. Thank you so much, okay? Thank you. Ashamaan akkam jirtu ani barasaadha. Har'a immoo barumsa kutaa ja'affaa isiniif qabadhee dhiyaadheetan jira jechuudha. Barumsa kana keessatti isin afaan Oromoo guutummaatti waan beektanii fi bakka itti Ingiliffa baratan yeroo isiniif ta'u, namoottan Ingiliffa beekaniif immoo bakka itti isaanii afaan Oromoo baratanidha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee afaan Oromoos ta'e Ingiliffas beektanii garuu immoo bakkee adda addaatti akkamittiin akka fayyadamtan hin beektan taanaan barumsi kunii isiniif illee baay'ee fayyada jechoota adda addaa wannoota baay'ee nama tajaajilan bakkee keessattis yoo ta'e mana barumsaattis yoo ta'e waajjira keessattis yoo ta'e bakka hojii adda addaatti kan itti fayyadamtan sababa ta'eef waan baay'ee irraa barattu jedhee abdiin qaba. Hordofuu hin dagatinaa. Egaan barumsa darbe keessatti waa'ee isaan kanaa isin barsiiseetan ture jechuudha. Isaanis immoo maal fayyada yoo jettanii jalqaba kana irratti kan nuti arginu beginning of the class kan jedhu kana during the class kan jedhu kana isin barsiiseetan ture jechuudha. Isaan kana guutummaa isaanii greeting time to begin class registration latecomers kan jedhu kana isin itti meetan ture jechuudha. Kana qofaas immoo osoo hin taane bakkee kana irratti illee kan argaa jirtanii haga kanaatti isin barsiiseetan ture. Instruction, comprehension, common instruction, giving instruction, questions, encouraging kan jedhu warreen adda addaa kan hunduma isaanii afaan Oromoodhaan maal jettanii akka fayyadamtan namoonni ilaallee jirtu taataniinaani viidiyoo kana dhuma isaarra deemtanii arguu dandeessu jechuudha. Egaan har'a immoo barumsa kanaa guutummaatti waa'ee during the class kan jiru kana xumuruuf deemaa jechuudha. Innis immoo isaan gara gadiitti jiran kana sadanidha sababa ta'eef isaan kana sadaniin isin barsiisaa jechuudha. Isaan kun sadanis immoo baay'inaatiin walumaa galatti naannoo jechoota yookiin immoo gaaleewwan ciroowwan jiran walii gala naannoo gara 33 akkas ta'u isaan kan hunduma isaanii maalan godha jechuudha. Har'a isin barsiisuun waa'ee in the classroom kan jedhu kana nan goolabaa jechuudha. Isaan kun baay'inni isaanii meeqan isiniin jedhe 33 ta'uu jechuudha. Egaan barumsi keenya kutaa har'aa kuni waa'ee yaada kennuu kan jedhu kana bakka lamatti qoonneedha kan nuti ilaallu giving positive feedback and negative feedback kan jedhu sababa ta'eef yaada gaafa kenninu kallattii dhumaatiin wanti tokko isa jajjabeessuu fi isa sirrii immoo hin taane akkamittiin akka kennuu dandeenyu isinitti himaa jechuudha. Egaan gaafa iddoo kanarraatii eegallu maal kan jedhudha jechuudha. Bakki kuni asirratti ilaalaa deemuu dandeessu. Bakki kun maal jedhaa? Baay'ee gaariidha jenna. Baay'ee gaariidha. When we say in Afaan Oromoo baay'ee gaariidha means in English actually excellent, excellent, or we can say also magnificent. That's also possible in case of English, okay? But in case of Afaan Oromoo, you can say baay'ee gaariidha, baay'ee dansaadha. Can change this one by different of words, okay? Just like this, dansaadha, or you can say shaggaadha. Egaan kan itti aanee dhufu immoo maalidha yoo jettanii bakka kanatti kan argaa jirru sirriidha kan jennu kuni right isa jennu kana jechuudha. Sirriidha kan jennu jechuudha. Wanti sun sirriidha. Gaariidha gaafa jennu immoo good kan jennu kana ta'a jechuudha. Shaggaadha gaafa jennu fine kan jedhu jechuu dandeessu. Akka afaan Ingiliffaa keessatti isaan kun bakkee garaa garaa irratti haala garaa garaan yeroo itti fayyadamnu. Afaan Oromoo keessattis immoo sirriidha, shaggaadha, gaariidha, ba'eessa, baroodha kan nuti jennu bakkee garaa garaa irratti kan itti fayyadamnu ta'uu jechuudha. Kanatti aansee kan jiru immoo baay'ee gaarii yoo jechuu barbaadan very good kan jedhu sanaan bakka buusuu hin dandeessu akka afaan Ingiliffaa keessatti yookiin immoo ba'eessa kan jedhu kanaatiin bakka buusuu ni dandeessu. Inni kan biraan immoo very fine kan jedhu kunis immoo baay'ee baroodha, baay'ee ba'eessa kan jedhuutiin haasa'uu dandeessu jechuudha. In case of Afaan Oromoo, okay? Egaan kan itti aanee dhufu immoo isa kanadha. The next one is waan guddaadha. One guddaadha means actually is a direct translation. You can say great stuff. Wanni tokko guddaadha yoo jechuu barbaadan wanti baay'ee shaggaa ta'e tokkodhaan dubbachuu barbaadan great stuff yoo jettanis great thing yoo jettanis waan guddaadha waan gaariidha yoo jettanis rakkoo tokko hin qabaatu jechuudha. There is no problem with Afaan Oromoo, okay? If you say waan guddaadha or waan gaariidha or waan shaggaadha, waan dansaa, waan baroodha, waan mishaadha. They are just the same meaning, okay? The next one is gaarii goote. Gaarii goote yookiin immoo waan gaarii or we can say waan gaarii. One gaarii means well done. Well done. The next is eeyyen kanuma. Eeyyen kanuma means yes. Actually, eeyyen means what we say yes in English. That's it means in Afaan Oromoo kanuma. Kanuma.
Yes, that's it means eeyyan kanuma. When you are looking for something or when you want to point something, you can use it, okay? Okay, the next one is here. Inni itti aansee jiru immoo kan kana jirudha. Eeyyan argattee jirta. Eeyyan argattee jirta jechuun immoo akka afaan Oromoo keessatti yeroo ta'u, in case of afaan Oromoo, we can say if the student answered correct answer, we can say eeyyan argattee jirta. Yes, you have got it. Yes, you have got it. Can say yes, you have got it means actually eeyyan argattee jirta. The next one is baay'ee dinqiidha. Or we can say baay'ee ajaa'iba. Baay'ee dinqiidha or baay'ee ajaa'iba. Actually, fantastic or marvelous in case of English, okay? Jaalladheera. Jaalladheera means I like that. I like that. Natti toleera jaalladheera akka kanaan haasa'uu dandeenya jechuu akka afaan Ingiliffaa keessatti. Inni itti aanee jiru immoo iddoo kanarratti kan argaa jirtanii baay'ee sirriidha. Baay'ee sirriidha means that's quite right. That's quite right. Yoo jechuu barbaaddan afaan Oromoo keessatti if you want to say that's quite right in afaan Oromoo baay'ee sirriidha. Baay'ee dogoggora kan hin qabnedha. Baay'ee sirrii jechuudha. If you want to say that's correct in afaan Oromoo we can say sirriidha. Sirriidha. If you want to say terrific, terrific in English, you mean ajaiba or dinqiidha in afaan Oromoo. Terrific means ajaiba yookiin dinqiidha in case of afaan Oromoo. Okay, all these are about the positive feedbacks and we will see about the negative feedbacks. The negative feedbacks start from here and I say that unfortunately not means deebii sirrii miti. Sirrii miti. This is not direct translation between unfortunately not and deebii sirrii miti, okay? But in case of afaan Oromoo, we use deebii sirrii miti dogoggoradha. You can say not or unfortunately not if a student responses is not correct. The next one is I'm afraid that's not quite right. I'm afraid that's not quite right jechuun ammoo deebii sirrii natti hin fakkaatu. Deebii sirrii natti hin fakkaatu yoo jechuu barbaaddan afaan Oromootiin I'm afraid that's not quite right kan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. Inni itti aansee jiru immoo not quite right try again kan jedhu kana irraa. Not quite right try again kan jedhu kun immoo sirrii miti yaali kan jedhudha. Sirrii miti yaali kan jennu kana not quite right try again kan jennu kana ta'a jechuudha. Egaan kan itti aanee jirulleen akkanuma wal faana ilaalaa deemna. Kan itti aanee jiru immoo maal kan jedhudha? Kunoo good try but not quite right. Good try but not quite right jechuun immoo yaalii gaariidha. Garuu sirrii miti kan jennudha. Good try but not quite right means in afaan Oromoo yaalii gaarii garuu sirrii miti. Sirrii miti. You can't say that I'm afraid kan jedhu kun immoo you can't say that I am afraid kan jennu kun gaafa dubbisnu akkas hin jedhamu sirrii miti jenna nuti akka afaan Oromootti malee I'm afraid this is naam kan jedhamu akka Ingiliffaa keessatti miti. It's not like in English, okay? You can just say lakki kun sirrii miti. No, this is not right in afaan Oromoo. Lakki kun sirrii miti yookiin immoo akkas hin jedhamu sirrii miti. The next one is you cannot use that word here. You cannot use that word here kan jennu kun jecha kana fayyadamuu hin qabdu faa jenna. In afaan Oromoo we directly say jecha kana fayyadamuu hin qabdu. You cannot use that word here. Direct translation jecha kana asitti fayyadamuu hin qabdu jenneetu afaan Oromoo keessatti dubbannaa jechuudha. The next one is have another try. Have another try kan jedhu kun immoo mee irra deebi'i yaali. Yaalii kan biraa taasisi. We can say mee irra deebi'i yaali or mee irra deebi'i yaali kan jedhu kana yaali kan biraa taasisi. The same thing. Not really kan jedhu kun sirrii miti isa jennudha. Not really kan jennu kun sirrii miti kan jennudha. Not exactly kan jennu kunis immoo karaa biraatiin sirrii miti kan jennudha. Actually they are the same thing. Not exactly or not really in case of Oromoo sirrii miti means the same thing with dogoggora. Dogoggora. Like this dogoggora. Okay, the next one is have a guess kan jedhudha. Have a guess in English and in Afaan Oromoo mee tilmaami.
Mee tilmaami. Have a guess means tilmaamuu ka jennudha. Guess ka jedhu kuni tilmaama taasisuu isa jennudha. I'm not going to cover all these contents for the time being, and I will give you the next parts on the coming episodes. Okay. Thank you very much for following me until now. If you have question, please write down on the comments. Give me your suggestion. Okay. I know I can bring for you a lot of things. This is just the starting for you. Okay. It's just starting, and I'm preparing for you a lot of tutorials that can help you learn Afaan Oromoo if you already know how to speak in English, okay? But if you don't know how to speak in English, yoo hin beektanaaf Ingiliffa taatan immoo Ingiliffa baay'ee irraa baratu sababa ta'eef subscribe gochuu hin dagatina. Again, haguma kana fakkaata ture galata argadhaa barumsa biraa haga walitti deemnutti turtii nagaa isiniif haa ta'u. Thank you guys for following me. Take care. See you on the coming episodes. Bye bye.